Oh, Hare Krishna. So because today is Ekadashi, I thought it would be nice we sing this song where there's a mention of Ekadashi. Ну, поскольку сегодня Экадаши, споем песню, где про этот день упоминается. So this is the song called Shudda Bhakata Shudda Bhakata by Bhaktivinoda Thakur. And it's from a book of songs called Sharanagati. Из его сборника песен, называемого Шаранагати. Sharanagati means surrender. Шаранагати означает предание. So surrender has 6 items which are told in Chaitanya Charitamrita, and you can also find it in the purport of the Bhagavad Gita. Предание включает в себя 6 факторов, о которых упоминается в Читании Чаритамрите и в Бхагавад-гите, вот знаменитый стих, там в комментарии по 66-18 главы. In the Sarvadharma Parigeshna verse, 18th chapter, 65. В этом стихе Сарвадхарма Паритяджа 1866. So 6 items of surrender are, first of all, Anukoyasya Sankalpa, accepting everything favorable for devotional service. Прежде всего, Анукуляся Санкалпа, первый принцип принятия всего благоприятного для преданного служения. So this song is actually based on all things which are favorable for devotional service. И как раз вот эта сегодняшняя песня, она перечисляет то, что благоприятно для преданного служения. So it's very nice to be reminded what is actually good for our devotional service. Хорошо, когда нам напоминают, что на самом деле является благоприятным для нашего преданного служения. There's a whole book of songs. You can get the book Sharanagati, and you'll see all the many songs are listed. Songs for each of the 6 items of surrender. Есть целый сборник песен под названием Шаранагати. Было бы очень хорошо найти этот сборник и почитать или вообще ознакомиться с этими песнями, поскольку там есть песни на каждый из 6 видов предания. People often ask us, what does surrender mean? Люди часто спрашивают нас, а что значит предание? So it is described there are 6 items to surrender. И говорится, что предание, вообще предание включает в себя 6 аспектов. So Bhaktivinoda Thakur wrote a number of songs about each of the different items. И на каждый из этих аспектов Бхактивинода Тхакур написал целый список песен. First of all, what is favorable for devotional service? Прежде всего, что благоприятно для преданного служения? Not very difficult to know what is good for devotional service. Это несложно понять, что благоприятно для преданного служения. Prasadam, chanting the holy name, worshipping the deities, these things. Почитание прасада, воспевание святого имени, поклонение божествам. But he also wrote songs about the other items, like what is not favorable for devotional service. Но также он писал песни и о других аспектах, например, о том, что неблагоприятно для преданного служения. What is not favorable for devotional service? We can simply say meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex are all not favorable for devotional service.
Что неблагоприятно для преданного служения, тоже мы легко можем перечислить. Это мясоедение, употребление одурманивающих веществ, азартные игры и незаконный секс. Then we should know the third item is to understand that only Krishna is maintaining us. Третий аспект – это понять, что нас поддерживает только Кришна. Krishna is maintaining everyone. All the three worlds are maintained by the grace of Krishna. Все три мира поддерживаются по милости Кришны. We should also know that Krishna is maintaining us. И мы должны также понять, что Кришна поддерживает и нас. He's maintaining our center here in Khabarovsk. Он также поддерживает этот храм в Хабаровске. And then the fourth item is to know that only Krishna can protect us. И далее четвертый пункт – это знать, что только Кришна может защитить нас. We don't pray to other demigods for protection. We simply take shelter of Lord Krishna. Мы не молимся полубогам о защите, мы просто принимаем прибежище Кришны. Then the fifth item is we should have no desire separate from the desire of Krishna. Пятый пункт – это не иметь желаний, отличных от желаний Господа. Lord Krishna's desire is supreme. We may have our desires, but our desires are not important. What is important is Krishna's desire. Желания Кришны превыше всего. У нас могут быть наши собственные желания, но они не важны. Важны лишь желания Господа. What does Krishna want? We surrender to that. Чего хочет Кришна? Мы предаемся Его желаниям. And then the final item is that we should always be meek and humble. И последний пункт: мы должны быть всегда кроткими и смиренными. To surrender to Krishna means we should not be proud. We should not be thinking I'm very great or I'm very important. Предаться Кришне — это значит не быть гордым, не думать, что я какой-то очень важный или великий. We should think of ourselves as very small and insignificant, and in this way we surrender to Krishna. Мы должны думать о себе, то, что мы маленькие и незначительные, и таким образом мы сможем предаться Кришне. So we will look at this song, Shudda Bhakata. Давайте посмотрим на эту песню Шудда Бхаката. It begins, verse number 1. The dust from the lotus feet of pure devotees is conducive to devotional service, while service to the Vaishnavas is itself the supreme perfection, and the root of the tender creeper of divine love. Первое четверостишее переводится так: «Пыль с лотосных стоп чистых преданных благоприятствует преданному служению. Служение же вайшнавам — высшее совершенство и корень нежного ростка божественной любви». So it said these things are very powerful things. The very first verse describes the dust from the feet of the devotees. Первый же стих здесь описывает очень важные вещи, такие как пыль с лотосных стоп чистых преданных. It said the dust from the feet of the devotees, or the water which has washed the feet of the devotees, or the remnants of the foodstuff of the devotees. All very powerful. Говорится, что пыль со стоп преданных, вода, которой омывались стопы преданных, и остатки пищи после чистого преданного — это все такие вещи, которые обладают очень могущественной энергией. And it's not very easy to get these things. И их не так-то легко достать. The devotee doesn't want anyone to take the dust from their feet. Преданные не хотят, чтобы у них брали пыль со стоп. Srila Prabhupada taught us like that. Lord Chaitanya also was very careful about that. Шрила Прабхупада учил нас этому, и
Господь Чайтанья тоже был очень внимателен к этому. When Lord Chaitanya was cleaning the Gundicha temple on the day before Rath Yatra, they'd all gone to Gundicha to clean the temple to bring Lord Jagannath there the next day. Однажды Господь Чайтанья мыл храм Гундича за день до Радха-ятры. Он и другие преданные отправились в этот храм, чтобы подготовиться, чтобы помыть его перед Радха-ятрой. So while Lord Chaitanya with all the devotees, they were washing the temple, one Bengali Vaishnava came with a pot of water and he threw it on the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He dropped the water, poured the water onto the lotus feet. И когда Господь Чайтанья с другими преданными мыли этот храм, туда пришел бенгальский вайшнав и выплеснул горшок воды на стопы Господа Чайтаньи. But then he took some of the water up in his hands and drank it. И потом он зачерпнул немного этой воды и выпил. Lord Chaitanya was not happy. He felt very sorry that somebody, he said, this is offense. Господу Чайтанье это очень не понравилось, и он сказал, что это оскорбление. And Lord Chaitanya took that Bengali Vaishnava and gave him to Swarup Damodar and told Swarup Damodar what had happened. Господь Чайтанья отвел этого вайшнава к Сварупе Дамодаре и рассказал ему, что случилось. And the Bengali Vaishnava was put out of the temple. И его, этого бенгальского вайшнава, выставили прочь из храма. So, you have to be very careful. Поэтому нужно внимательно к этому относиться. One day, Srila Prabhupada gave prasadam from his plate to one devotee. Однажды Шрила Прабхупада дал одному преданному просад со своей тарелки. It was a sweet ball. Это был сладкий шарик. So the oh, now you're all excited. I got a phone call. So the devotee had the sweet ball and he was keeping it on his plate and he's thinking, I will eat this sweet last. И этот преданный положил этот сладкий шарик себе на тарелку и думал, ну, я его оставлю уже напоследок. But there was a devotee sitting next to him and he saw that sweet ball on the other devotee's plate. So when the devotee was not looking, the devotee next to him took that sweet ball and ate it. Но рядом с ним сидел другой преданный, и увидев этот шарик у него на тарелке, он воспылал желанием к этому шарику, и пока тот первый преданный отвернулся, он взял его и съел. So the devotee who'd been given the sweet ball was very angry. И, естественно, первый преданный, которому Шрила Прабхупада дал этот шарик, просто рассвирепел. He wanted to beat that devotee. He said, how dare you take that maha sweet from my plate? Он чуть было не хотел побить этого преданного и возмущался, как ты вообще мог у меня на тарелке взять махапрасад. But Prabhupada was watching, and Prabhupada said, today this devotee has made great advancement. Но Шрила Прабхупада наблюдал всю эту историю и сказал, вот этот преданный сегодня очень сделал такой большой прогресс. There's a pastime told in the Chaitanya Charitamrita about one devotee who he always wanted to eat the remnants of the other devotees. В Чайтанья Чаритамрите также приводится история одного преданного, который всегда хотел доесть за другими преданными остатки их пищи. So he came to this one devotee and he asked the devotee, please can I get the remnants from your prasadam? И вот он пришел к одному преданному и спросил, могу ли я получить остатки твоего прасада? But the devotee said, oh no, you're a great devotee. I could not allow you to eat the remnants from my plate.
И тот отвечал: нет, ни в коем случае, ты такой возвышенный, преданный, я не могу позволить тебе доесть остатки моей пищи. So the devotee thought, how I can get the remnants from this person. So he arranged, he purchased some mangoes and then he had them delivered to that devotee. И этот преданный стал думать, как же мне заполучить остатки его пищи. И он купил манго и заказал доставку тому преданному. So the devotee who got the mangoes was very happy. He thought, very nice, somebody's given me a nice donation, mangoes. So he offered the mangoes to the deities, and then he and his wife, they ate the mangoes. И этот преданный очень обрадовался, что кто-то послал ему манго, подумал, какое замечательное пожертвование мне сделали, и он предложил эти манго божествам, и они с женой их почтили. And after they ate the mangoes, then they got the skins and the stone, they threw them out into the garbage. И от этих манго остались шкурки и косточки, и они их выкинули в мусор. Because in India, everything is organic. They don't have any plastic, or everything is degradable. So they threw the stones and the skin out into the garbage. And this one devotee he'd sent the mangoes there. He waited until the mangoes came, and he saw the mangoes in the garbage. Then he came and he took the stones, the mango stone, and he began to lick it and taste it. И поскольку в Индии в те времена не было никакого пластикового мусора, все было таким биоразлагаемым, то просто вот в общую кучу скидывали все отходы. И тот преданный, который послал ему эти манго, он сидел там и ждал. И как только он увидел вот эти кожуру и косточки, он тут же взял эти косточки и стал их облизывать. So in this way, he got the remnants of this devotee. И вот таким образом он заполучил остатки пищи этого преданного. In the Srimad Bhagavatam, we are told that Narada Muni, in a previous life, he was the son of a maidservant woman, and he was helping his mother take care of some sadhu, some mendicants. В Шримад Бхагаватам рассказывается история Нарада Муни, что в прошлой жизни он был сыном служанки, которая прислуживала святым, которые были в их доме. So the people came to the home, and Narada Muni was his son, so he was serving these sadhus. He would bring them their prasadam. И так как эти садху остановились в их доме, Нарада Муни, еще маленький мальчик, прислуживал им и приносил им прасад. And then after they finished, he would take away their remnants, and at the same time he would ask them, "Is it all right if I take some of your remnants?" И вот однажды он забирал остатки их прасада и спросил, можно ли мне почтить остатки вашей пищи. So the sadhus said to Narada Muni, he was a young boy, they said, "Yes, all right, you can take if you like." И они ответили этому маленькому мальчику, что да, можно. And so by taking the remnants of these devotees, it's very purifying. Поэтому почитать остатки пищи преданных — это очень очищающий процесс. So here in this song, it talks about service to the Vaishnavas is the supreme perfection. Здесь также сказано, служение вайшнавам — это высшее совершенство. And it said it's also the root of the creeper of divine love. И также это корень нежного ростка божественной любви. So serving the devotees, giving service to the Vaishnavas is very powerful. Служение вайшнавам — это тоже очень могущественный процесс. But Vaishnava doesn't want to be served. He likes to give service. He doesn't like to take service. Но вайшнавы не любят, когда им служат. Они любят служить сами. There's a famous deity in South India where the
the Ramanuja Vaishnavas worship. And it happened that hundreds of years ago, there was one devotee there who was a pujari, and he was talking to the deities. В Южной Индии есть одно очень знаменитое божество, там, где поклоняются последователи Рамануджа-ачарьи, и несколько сотен лет назад там жил преданный, который разговаривал с этим божеством. He was a very advanced devotee, and he could talk to the deities. The deities would have conversation with him. Он был очень возвышенным, преданным, и он мог напрямую разговаривать с божеством, и божество отвечало ему. So one of the other devotee, he knew that this devotee talks to the deities. So he asked the devotee, he said, "Can you ask the deities, well, am I going to get liberated at the end of this life?" И другой преданный знал, что этот преданный может разговаривать с божеством, и он сказал ему: "Спроси у божества, пожалуйста, достигну ли я освобождения в этой жизни?" So the devotee said, "Okay, I will ask the deities." So that next day he went to do his puja and he asked the deities. He said, "Will that devotee get liberated?" The deity said, "Oh yeah, he's going to get liberated next life." И преданный согласился, он на следующий день пошел проводить пуджу и спросил у божества: "Этот преданный получит освобождение?" На что божество ответило: "Да, он получит уже в этой жизни." So the devotee who was talking to the deities was worried. He thought, well, "I wonder about me. Will I also get liberated?" So he asked the deities. He said to the deities, "Will I also get liberated at the end of this life?" И этого преданного взволновал вопрос, а получит ли он освобождение в конце этой жизни, и он задал его божеству: "Получу ли я тоже освобождение?" The deity said, "No, you're not going to get liberated because you only serve me, you don't serve the devotees." И божество ответило: "Нет, ты не получишь освобождения, потому что ты служишь только мне, но не служишь преданным." So the devotee was very shocked. "Oh no, I'm only serving the deity. I don't serve the devotees. I have to serve the devotees." И этого преданного этот ответ просто потряс. Он задумался: "Да, действительно, я служу только божеству, но не служу преданным. Мне надо срочно служить преданным." So he tried to serve the devotees, but other devotees would say, no, you can't, I'm not taking service from you. You're an advanced devotee. I will serve you. I don't want you serving me." И он стал предпринимать попытки служить преданным, но преданные все отказывались принимать его служение, поскольку они говорили: "Ты очень возвышенный преданный, я ни в коем случае не буду принимать от тебя служение, лучше я сам тебе послужу." So nobody would let him serve. Nobody would take service from him. So he thought what to do. So he disguised himself. He took off the devotee clothes and he put on simple dress, and he went far away from the temple, and he found a place where there was some devotee family staying with a herd of cows. И столкнувшись с такой трудностью, что никто не хотел принимать от него служение, он задумался, как же все-таки мне послужить вайшнавам, и он решил переодеться, надел какие-то простые невайшнавские одежды, отошел далеко от храма и пришел к семье преданных, которые жили там, и у них было стадо коров. So without letting anybody know, he would go to the cows and he'd brush them and wash them and give them water to drink. And he would do all this secretly. He wouldn't let people know he's doing it. И никому не сказав, незаметно он стал ухаживать за коровами, мыть их, чистить и так далее. Of course, after some time, the people, the owners of the cows, they understood somebody was doing taking care of the cows, and they saw the man and they thanked him and said, "Oh,
you know, you don't need to do this, but anyway, thank you very much for serving our cows. И владельцы этих коров, конечно, через какое-то время заметили, что кто-то ухаживает за их коровами, и поблагодарили его со словами: ну, не стоило этого делать, но все равно мы тебе очень благодарны. So he remained there for some time serving, and after some time he went back to the temple, and then he spoke to the deities, and the deities said, yes, now you can be liberated because you have served the devotees. И какое-то время он продолжал это делать, а потом вернулся в храм и снова спросил у божества, получит ли он освобождение. И божество ответило: да, ты получишь теперь, потому что ты послужил преданным. So service to the devotees is very special and very valuable. We should cherish that opportunity to do some service for the devotees. Поэтому служение преданным — это очень ценный и очень важный процесс, и нам нужно ценить любую возможность послужить преданным. Then the second verse is very relevant today because it's speaking about Ekadashi. И следующий стих очень актуален сегодня, потому что здесь упоминается Экадаши. The verse is translated by saying, I observe with great care the holy days like Ekadashi and Janmashtami, for they are the mother of devotion. As my dwelling place, I choose with the greatest of reverence and love the transcendental abode of Sri Krishna. В английском там чуть-чуть еще уточняется, что я соблюдаю святые праздничные дни, такие как Джанмаштами и Экадаши, поскольку это мать преданности для тех, кто с почтением относится к ним. С благоговением и любовью я избрал местом своего жительства святые места игр Шри Кришны. So, Madhavatiti. Madhavatiti means holy days. Titi is a day, and Madhava is those days in relation to the Lord, the Supreme Lord Madhava. Holy days are days like Janmashtami and also Ekadashi. Вот эти слова Мадхава Титхи, это как раз относится к святым праздничным дням, поскольку Титхи — это день, а Мадхава — это Верховный Господь Мадхава, то есть такой день, который имеет отношение к Верховному Господу Мадхаве, и это как раз, например, Джанмаштами и Экадаши, которые здесь упоминаются. Madhavatiti Bhakti Janani. Bhakti Janani. Janani means mother, the mother of devotion. By observing the holy days, we get more devotion. Далее здесь идут слова Бхакти Джанани. Джанани — это как раз означает мать, то есть мать преданности. Те, кто соблюдает эти святые дни, у них становится больше преданности. So, how to observe this holy day Ekadashi? Sometimes people get confused and they think the Ekadashi is the day in which we have to fast, and they will simply fast. Как же правильно соблюдать Экадаши? Иногда люди впадают в заблуждение и думают, что Экадаши — это просто пост, и просто нужно поститься. But the real purpose of Ekadashi is to increase our hearing and chanting. Но настоящая цель Экадаши — это увеличить наше слушание и воспевание. On this day, when I joined the Krishna consciousness movement in Prabhupada's time, Prabhupada had all of us chant 25 rounds every Ekadashi. Когда я присоединился к сознанию Кришны во времена Прабхупады, Прабхупада велел нам воспевать по 25 кругов на Экадаши. And he liked us to do more hearing and chanting. Ему нравилось, когда мы эти дни больше слушали и воспевали. So many temples around the world now, on the Ekadashi day, they will organize a special program for the devotees. Во многих храмах по всему миру сейчас на Экадаши организуются специальные программы для преданных. They'll
call the devotees to come and have nice kirtan, a lot of kirtan, maybe a little preaching, and then some Ekadashi prasadam. Они приглашают преданных и проводят длительные киртаны, возможно, какие-то небольшие проповеднические программы и раздают экадашный прасад. Because most devotees are working these days, we have most of our devotees congregation, they're not living in the temple, so that we got to encourage them to come to temple. So Ekadashi is a good day to encourage people to come. Поскольку сейчас большинство преданных работает и живет по домам, мало преданных живут сейчас в храмах, и поэтому Экадаши, вот такие программы на Экадаши, это очень хороший повод пригласить преданных в храм. So Prabhupada was very concerned that we observed the Ekadashi day and don't eat any grains or beans that day. Для Прабхупады было очень важно, чтобы мы соблюдали Экадаши и не ели в Экадаши зерно и бобы. I was in Calcutta must have been 1976. Srila Prabhupada was there. Srila Prabhupada had come to the Calcutta temple, the one which is there today at Albert Road. So it was Ekadashi and devotees were all taking prasadam. Однажды в 1976 году я был в Калькутте, и также в тот момент там находился Шрила Прабхупада в храме в Калькутте, в том же самом, который там существует и по сей день. Это был Экадаши, и преданные ели прасад. But while we were taking prasadam, suddenly somebody yelled out, "Oh no! Look, there are beans in the sabji!" И вот мы сидели, почитали прасад, и тут кто-то закричал: «О Боже, в сабже горошек!» We've all broken Ekadashi. Мы все нарушили Экадаши. So Jayapataka Swami was there and he was very upset because he's very strict about Ekadashi. Там также был Джайапатака с вами, и он был ужасно расстроен, потому что он с особой строгостью относится к Экадаши. So he went to Prabhupada's room and he fell at Prabhupada's feet and he was crying and he said, "Prabhupada, we've all broken Ekadashi, we've eaten beans, someone put beans in the sabji." И он отправился в комнату Прабхупады, распростерся перед его стопами и со слезами на глазах стал говорить: «Прабхупада, мы все нарушили Экадаши, кто-то положил горошек в сабджи». So Prabhupada looked at him and he said, "You all have to fast for 3 days." Прабхупада посмотрел на него и сказал: «Будете все поститься 3 дня». О, нет. So Prabhupada said like that first, but then after a few minutes he said, "Tomorrow you have to fast again, you have to do it properly." Но через несколько минут Прабхупада смягчился и сказал: завтра прособлюдайте опять Экадаши и уже будьте внимательны на этот раз. So you can understand how dear, how important it is that we observe this fasting on Ekadashi. Из этого мы можем понять, насколько важно соблюдать Экадаши. It is said in the scriptures that if you eat the grains on the Ekadashi day, you're killing the spiritual master. В священных писаниях есть такие слова, что если вы едите зерно на Экадаши, вы убиваете своего духовного учителя. So with great care and attention, every year we publish the Vaishnava calendar. And every devotee should have a copy of the Vaishnava calendar. You should know when the Ekadashi is. Поэтому каждый год с большим вниманием составляется календарь Экадаши, и у каждого преданного должен быть этот календарь в доступности, и вы должны знать, какой день Экадаши. And we should observe the Ekadashi carefully. И мы должны очень внимательно соблюдать Экадаши. And there's a proper time when to break the fast tomorrow. The day after Ekadashi, the Dwadashi, there's a specific time when we're supposed to break the fast.
И также на следующий день после Экадаши, в Двадаши, существует определенный отрезок времени, в который необходимо прервать пост. And it varies every Ekadashi. И этот период, он разнится в разные дни. So there's a time period where we're given, during that period we're meant to break the fast by taking some grain. То есть нам дается какой-то небольшой промежуток времени, который разный вот, в разные дни, и в этот промежуток мы должны успеть принять какое-то зерно. Sometimes people go to Jagannath Puri and they get little bags of rice which has been offered to Jagannath, and they will keep these little bags of rice, and every Dwadasi, every day after Ekadasi, they can take a grain of that rice to break their fast. Иногда преданные, возвращаясь из Джаганнатха-Пури, берут с собой рис, который был предложен Господу Джаганнатхе, и потом каждый раз в Двадаши они берут там по рисинке из этого мешочка и с его помощью прерывают Экадаши. So Lord Chaitanya had instructed Sanatana Goswami about the importance of this fasting on Ekadasi. Господь Чайтанья также объяснял важность соблюдения поста в Экадаши Санатане Госвами. And he also instructed him about the importance of the particular time to break the fast. И также он объяснял ему важность прерывания поста в определенное время. Tomorrow it's somewhere between 7 and 10 o'clock. Завтра это где-то между 7 и 10 утра. But the calculation on the calendar is done to the minute. They'll tell you exactly what minute when you can break the fast and when it ends. Но в календаре есть более точная информация до минуты. So everything very exact. Everything is done very exact. Поэтому в этом деле все очень точно. So sometimes devotees think the purpose of Ekadasi is fasting, and they will make a point to not take anything. Sometimes some devotees they will do even nirjal fasting. They won't even drink water. Итак, некоторые преданные думают, что основная цель Экадаши — это поститься, и некоторые преданные даже соблюдают сухой пост на Экадаши. But of course, if you're working, you're going to work or something, you don't want to be fasting and trying to fast all day and not even drinking water. It would be difficult to work at the same time. Но если вы где-то работаете, то это может быть очень трудно не есть и не пить весь день. But some people do it. Lord Chaitanya, he didn't even sleep on the Ekadasi. He'd stay awake the whole night. Но, например, Господь Чайтанья, он в Экадаши даже не спал всю ночь. So sometimes that's a full Ekadasi. No food, no water, and no sleep. The whole day and the whole night. Это вот как раз называется полный пост, без еды, без воды и без сна, весь день и всю ночь. Very difficult to do that. И это очень сложно сделать. Not easy at all for people. Вообще не просто. And of course, you're working, people working jobs to do, they have things to do in the day, they cannot do that kind of thing. И если вы работаете, если у вас весь день занят какой-то деятельностью, то, конечно, это очень сложно осуществить. Bhaktisiddhanta Saraswati, when he was a young man, he used to do full fasting on Ekadasi. Бхактисиддханта Сарасвати, когда был молодым человеком, он обычно соблюдал полный пост на Экадаши. But then his father, Srila Bhaktivinoda Thakur, told him, you don't need to do this. This is not necessary in the Kali Yuga. We don't do all this austerity. Но потом его отец Бхактивинода Тхакур сказал, что в этом нет необходимости. В Кали-югу мы не совершаем такие аскезы. So under advice from his father, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati changed, and he would take fruits on the Ekadasi day.
И по совету своего отца Бхактисиддханта Сарасвати поменял свою стратегию и стал на Экадаши принимать фрукты. So there's an interesting pastime took place in the Gaudiya Math in the times of Bhaktisiddhanta Saraswati. Во времена Бхактисиддханта Сарасвати в Гаудия Матхе произошла одна интересная история. Now, a number of devotees in the ashram, brahmacharis and sannyasis, were fasting. They were observing fasting. They were not taking any prasadam. And then at that time, somebody came to the temple and they said, "We're having a program. We want you devotees to come and do kirtan and do some preaching to us." Какое-то количество преданных соблюдали пост в тот день. И тут кто-то пришел в храм и сказал: у нас будет проповедническая программа, пожалуйста, преданные, приходите и спойте киртан. But the devotees said to the man, No, we're fasting. It's Ekadashi today, we're all fasting. We're not coming to your program. Но преданные ответили: нет, сегодня Экадаши, мы постимся, поэтому на вашу программу мы не пойдем. But when Bhaktisiddhanta Saraswati heard, he said, "You should all cook prasadam, take prasadam and go to the program." Но Бхактисиддханта Сарасвати, когда услышал об этом, он сказал: вы должны приготовить прасад, поесть и пойти на программу. Preaching is more important than fasting. Проповедь важнее поста. So he wanted the devotees not to give up their preaching. Он не хотел, чтобы преданные переставали проповедовать. So observing a holy day is good, but it's not that we should stop the preaching to observe the holy day. Соблюдать такие святые дни — это очень хорошо, но из-за этого мы не должны останавливать проповедь. And then Bhaktivinoda Thakur says, "For my dwelling place, I choose the transcendental abode of Lord Krishna." И далее Бхактивинода Тхакур говорит: с благоговением и любовью я избрал местом своего жительства святые места игр Шри Кришны. Devotee likes to live in the holy place, connected with the pastimes of the Lord. Преданным нравится жить в святых местах, которые связаны с играми Господа. Devotional service done in the holy place is more powerful than devotional service done outside of the holy place. Преданное служение, выполняемое в святых местах, более могущественно, чем преданное служение, которое выполняется за их пределами. But this is a holy place. This is our temple here. This is also not different from Mayapur because Chaitanya and Nityananda are both here. So this is also a holy place. Но этот храм, это тоже святое место, он не отличен от Вриндавана или Майпура, поскольку здесь присутствуют сами Господь Чайтанья и Нитянанда. There is no sinful activities done here. Здесь не совершается греховных поступков. So this is a holy place. Поэтому это святое место. And we can come here and relish the pure spiritual atmosphere. Мы можем приходить сюда и наслаждаться чистой духовной атмосферой. Then the third verse, all those places where my Lord Gaurasundar traveled for pastimes, I will visit in the company of loving devotees. Следующий стих переводится так: вместе с любящими преданными я пройду по всем местам, где, являя свои игры, путешествовал Господь Гаурасундара. So, of course, that's something which you get an opportunity to do. If you go to Vrindavan with the coming of Kartik, the devotees will be performing parikrama through the different forests of Vrindavan. Когда вы приезжаете во Вриндаван в месяц Картику, вы тоже захотите воспользоваться такой возможностью пройти с парикрамой вместе с преданными по местам, где были игры Кришны. So for the whole month of Kartik, it begins on the first day of Kartik and it ends on the last day of Kartik. For 1 month, the devotees travel through all the different holy places
and the different forests of Vrindavan. Преданные путешествуют по святым местам и лесам Вриндавана целый месяц с первого до последнего дня Картики. And many devotees, they stay out every night, they sleep outside. И многие преданные остаются ночевать вот в этих походных условиях. The devotees joke, they say, just like there are 3-star hotels and there are 5-star hotels, when you sleep out in the Holy Land, you have many stars. И преданные шутят, есть вот 5-звездочные отели, есть 3-звездочные отели. А когда вы ночуете под открытым небом во Вриндаване, у вас над вами миллионы звезд. So it's a very powerful, purifying experience to walk through the Holy Land for 1 month. Путешествовать по святому месту в течение 1 месяца – это очень могущественный и очищающий процесс. And of course, many Russian devotees, they take advantage every year to join that program. И очень много русских преданных каждый год используют эту возможность и присоединяются к этим программам. From morning to night, they're in the Holy Land, walking through the different places and hearing the different pastimes which take place. С утра до вечера они ходят по святому месту и слушают о деяниях Господа, которые там совершил. And if you go to Mayapur in the month of, well, this year it will be March, the end of February and March. At that time we have the Navadvip Parikrama, which is shorter. Vrindavan Parikrama is 1 month, but the Mayapur Parikrama is simply 8 days. Если вы отправитесь этой весной в Майпур, этой весной это будет с конца февраля и далее в марте, вы можете застать Навадвипа парикраму, но она короче. Если во Вриндаване парикрама происходит целый месяц, то там всего 8 дней. So Mayapur Parikrama, Navadvip Parikrama is more merciful than the Braja Parikrama. The walks are much shorter. И парикрама по Майпуру и Навадвипе, она более милосердна, поскольку там намного меньше нужно ходить. In Vrindavan, the walks will be like 20 kilometers a day. But in Navadvip Parikrama, the walks will be about maybe 10 or 6 kilometers. Во Вриндаване в парикраме нужно проходить по 20 километров за день, а в Навадвипе это 6-10 километров. But it's the mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Это милость Господа Чайтаньи, Господа Нитянанды. And you have the association of many devotees in these parikramas. И в этих парикрамах вы общаетесь с большим количеством преданных. And you can hear all the different pastimes which took place. И там вы можете услышать об очень многих играх, которые там произошли. All right, then verse number 4 says, "My mind always begs for the opportunity to hear the music of the Madanga. Upon hearing the kind of kirtan ordained by Lord Gaurchandra, my heart dances in ecstasy." Следующий стих, 4 переводится так. «Стоит мне услышать звуки мриданги, в моем уме возникает желание присоединиться к киртану. А когда я слышу песни, в которых поется об играх Господа Гаурачандры, мое сердце танцует в экстазе». So you can see Bhaktivinoda Thakur's describing things which are favorable for devotional service. Здесь Бхактивинода Тхакур описывает процессы, которые благоприятны для преданного служения. So just hearing the sound of the madanga, tatai, 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 the madanga, the sound of the madanga, this is pleasing to the heart of the devotee.
Просто слышать звук мриданги и определенный ритм, который на ней отбивается, это радует сердце преданного. And then the song talks about the kirtan which was ordained by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then that is very pleasing. И далее в песне говорится о киртане, который проводил Чайтанья Махапрабху, и это тоже очень радостно для преданного. Right? Prabhupada taught us the Swami dance with our hands up in the air. Прабхупада научил нас шагу с вами вот с поднятыми руками. Because you put your hands up in the air, you feel joyful. Потому что когда вы поднимаете руки, вы начинаете ощущать радость. You can't put your hands up in the air and not be joyful. Вы не можете поднять руки и быть несчастным. So it's an expression of our ecstasy. Это выражение нашего экстаза. So kirtan is so important for the life of a devotee. We need to have kirtan regularly. Киртан имеет огромное значение в жизни преданных, и поэтому нам нужно регулярно проводить киртаны. If you're not going to come here regularly, then you have to do kirtan in your home regularly. Если вы не можете регулярно приходить сюда на киртан, то вы должны регулярно проводить киртаны у себя дома. You have to organize in your home to have regular kirtan. Вы должны организовать у себя дома регулярные киртаны. And if your children get in the habit of having regular kirtan, they'll grow up to be devotees. Если ваши дети, которые сейчас растут, будут иметь привычку регулярно участвовать в киртанах, то они и вырастут преданными. It's very sad to hear about people whose children don't become devotees. Очень грустно слышать, когда дети преданных не становятся преданными. I was in Komsomolsk for the week, on Sunday there and Monday in Komsomolsk. So one devotee came and I was asking him about his children. Are they devotees? No. Я был на днях в Комсомольске и спросил там у одного преданного, как поживают его дети, преданные ли они, и он ответил нет. And he even said to me, he said, if I'd known my children would not be devotees, he said, I would never have married. И он даже сказал, если бы я знал, что мои дети не станут преданными, я бы даже не стал жениться. What is the good of having children if they're not devotees? Какая польза иметь детей, если они не становятся преданными? They just become karmis. Если они становятся просто карми. So, very important. You have to have nice, regular kirtan in your home. Then the children, one of the children can play the mridanga, another one will play the kartal, another one will play harmonium. If you have enough children, you can have a big kirtan. Если у вас есть дети, то очень важно проводить регулярные киртаны. Вы можете одному ребенку дать мриданку, другому физгармонь, третьему караталы. Если у вас много детей, то у вас уже получится целая команда для киртана. When Lord Chaitanya was born, everyone was chanting the holy name. Когда был рожден Господь Чайтанья, все в этот момент воспевали Святое Имя. Lord Chaitanya waited for that time when the eclipse would take place because he knew everyone would be chanting the holy name. Господь Чайтанья специально ждал этого момента затмения для своего явления, потому что знал, что в этот момент все будут воспевать Святое Имя. And as a baby, he would cry until the ladies began to chant the holy name. А потом, будучи младенцем, он начинал плакать и плакал до тех пор, пока женщины не начинали петь Святое Имя. So, very important. You want your children to be devoted.
Some people think, oh no, I want my child to be a doctor, I want my child to be a lawyer. Oh no, terrible. Поэтому очень важно хотеть, чтобы ваши дети стали преданными, потому что иногда люди для своих детей строят планы, я хочу, чтобы он стал врачом, я хочу, чтобы он стал адвокатом, но это же ужасно. Prabhupada's father would not let his son go to England to become a lawyer. Отец Прабхупады не хотел позволять Прабхупаде отправиться в Англию и получить там образование юриста. He said, I don't want my son to become a worldly person. Он говорил, я не хочу, чтобы мой сын стал мирским человеком. And he had his son trained to play mridanga. И он стал учить его играть на мриданге. And he gave him deities of Radha and Krishna. И он подарил ему божеств Радхи и Кришны. So he's a young boy, he was worshipping deities. И маленьким мальчиком он поклонялся божествам. So you have to bring your children up to be devotees. Поэтому воспитывать детей нужно преданными. Otherwise, what is their future? Иначе что их ждет в будущем? What will happen to them? Что с ними произойдет? We dread to think what will happen to them. Об этом страшно даже подумать. So regular kirtan in the home is very important. Поэтому регулярный киртан дома это очень важно. Sometimes I remember when I first became a devotee, we went to visit this one town in the UK, and you know there's a lot of Hindus there in the UK. A lot of people came from, well actually many of them they came from Africa. There was a lot of Indians used to live in Uganda, and then they all got kicked out of Uganda and they came to the UK because Uganda was a British colony, so they all got to come to the UK to live. Я помню историю, когда я только присоединился к сознанию Кришны, мы отправились с преданными в чей-то дом. Вообще в Великобритании живет очень много индусов, и в то время было очень много индусов, приехавших из африканской, Уганды, да, потому что Уганда была колонией Великобритании, и вот оттуда приехало очень много индусов. So we went to visit this town in England, and we had some difficulty distributing books on the street in the city centre. So we thought, let's go to a suburb and we'll do some Sankirtan. We'll just do Harinam Sankirtan in the street. Неправильно сказала, не в дом, а в город, в какой-то определенный город они поехали в Великобритании, и они стали пытаться распространить книги в центре, но это как-то тяжело шло, и поэтому решили переместиться в пригород и устроить там киртан. So we went in this one street, and we were doing Harinam Sankirtan, and all these Indian people came out, and they all had conch shells, and they were blowing their conch shells. И мы запели киртан, и начали из домов выходить индусы, и стали дуть в раковины. It's like a festival, you know. They all had their own, because they all do puja in their home. They all do a little kirtan in their home. So they saw us. They were so happy. They came out blowing conch shells, and they also came and joined the chanting. И получился вообще целый праздник, потому что у них уже была регулярная привычка регулярно воспевать у себя дома, а тут они увидели нас и были настолько счастливы, они все повыходили, они стали дуть в эти раковины и присоединились вообще к нашей харинаме. So we need more kirtan. Every day you got to do some kirtan. Поэтому нам нужно больше киртанов, нужно каждый день устраивать киртаны. All right, then number 5 says, Bhaktivinoda Thakur is talking about seeing the deity form of the divine couple, Radha and Krishna. I feel great joy. И далее 5 стих, созерцая
Мурти, божественной четы, Шри Шри Радхи Кришны, я испытываю несказанную радость. Bhaktivinoda Thakur writes in Bengali, Yedina grehe bhajana deke greheti goloka bhaya. He's saying, this Bhaktivinoda Thakur's a grehasta, he's a family man. He had a big family, 11 children. His first wife died, he married another wife. They had many children, all brought up to be devotees. И в этом стихе звучат такие слова, как «Джеддина грихе, баджана декхе, грихите галока бхая». Бхактивинода Тхакур был семейным человеком, у него была очень большая семья, у него было 11 детей. Его первая жена умерла, он женился второй раз, и все его дети стали преданными. And his wife would worship the deity. They have a deity at home, and the wife would do the puja. И у них дома были божества, и его жена проводила им пуджу. You can see the deities if you go to Mayapur, the Yoga Pith, the birthplace of Lord Chaitanya. There's deities of Gaur Gadadhar there. Those were the deities worshipped by the wife of Bhaktivinoda Thakur. Если вы отправитесь в Майпур, в Йога-Пит, это место рождения Господа Чайтани, там установлены божества Гаура Гададхара, и это как раз те божества, которым поклонялась жена Бхактивинода Тхакура. So Bhaktivinoda Thakur says, when I see the deity worshipped in my home becomes Goloka, the spiritual world. И Бхактивинода Тхакур пишет, когда я вижу, как в моем доме поклоняются божествам, мой дом становится Галокой, духовным миром. Now if you're like Hiranyakashipu, the home is the Griha under Kupam. It's like a blind well. Но если вы как Хираньякашипу, то ваш дом становится темным заброшенным колодцем. Темным колодцем. So Hiranyakashipu was told by Prahlad Maharaj, you're in the well, father. You're in this well. He said, your only hope is to go to forest. И Прохлада Махараджа сказал своему отцу Хираньякашипу, что отец, ты пребываешь в этом темном колодце, и твой единственный путь это удалиться в лес. Because if you're in the bottom of a well, you're helpless. You cannot do anything. Потому что если вы падаете на дно колодца, то вы в абсолютно беспомощном положении, вы ничего не можете сделать. Only eating, sleeping, mating, defending, animal life. Еда, сон, совокупление и оборона, животная жизнь. So Prahlad Maharaj told his father, just go to the forest. И Прохлада Махараджа сказал отцу, отправляйся в лес. But if you have the deity, you worship the deity, your home is the spiritual world. Но если у вас есть божества, и вы им поклоняетесь, то ваш дом становится духовным миром. And Bhaktivinoda also says, by honoring the Lord's prasad, I conquer over all worldly illusions. И далее он говорит, почитая прасад Господа, я побеждаю все мирские иллюзии. So, prasad, very important, powerful, and everyone, you like to give your children prasadam, give them also the holy name. Прасад — это очень могущественная вещь. Мы все любим прасад, и мы любим давать прасад детям, но вместе с прасадом давайте им также святое имя. Deities, you have deities there. It's not only just for offering prasad. Sometimes people keep the deity, they only offer prasad. They never do any arti. Не думайте, что божества у вас дома только для того, чтобы предлагать прасад. Некоторые люди думают, что божества это только для того, чтобы было кому предложить, и не проводят им арати. Never have any kirtan.
не проводят киртаны, but we offer the prasad. но предлагают Кришне еду. That's something, but you want to do more. You want to have kirtan, you want to also offer arti. Предлагать прасад это уже что-то, это уже хорошо, но нужно еще проводить киртаны и арати. Doesn't have to be the full arti, but something, some obeisances you should offer. Не обязательно прям полное арати проводить, но хотя бы что-то, хотя бы поклоны нужно предлагать. And flowers are growing here still. You get flowers everywhere. Pick a few flowers, offer to the deity. Еще пока цветут цветы, вы можете срывать несколько цветков и предлагать божеству. Bhaktivinoda Thakur continues, he said, Goloka Vrindavan appears in my home whenever I see the worship and service of Lord Hari. Далее Бхактивинода Тхакур продолжает. Когда я вижу, как в моем доме поклоняются и служат Господу Хари, он тут же превращается в Галоку Вриндавана. You want to see the spiritual world? You can see it in your own home when you worship the deity. Хотите увидеть духовный мир, вы можете увидеть его прямо у вас дома, когда вы поклоняетесь божеству. And then upon seeing the Ganges, which is a river of nectar emanating from the lotus feet of the Lord, my happiness knows no bounds. Когда я перенимаю Чаринамриту, в которой омывали божества, я вижу священные воды Ганги, стекающие из лотосных стоп Господа, и мое счастье не знает границ. Ganga Jal, the water of the Ganges, very powerful. Вода из Ганги очень могущественна. So we always keep a bottle of Ganges water with us. Prabhupada's sister, she used to keep a little bottle of Ganges water. Everywhere she would go, she would spray the Ganges water everywhere. У нас, у многих преданных есть вода из Ганги в бутылочках. Например, сестра Шрила Прабхупады тоже, она с собой носила бутылочку воды из Ганги, и куда бы она ни пошла, она там ее распыляла. Someone leaves the body, we wash out the mouth with Ganges water. Когда кто-то оставляет тело, мы окропляем его губы водой из Ганги. So it's very important, very powerful, the water of the Ganges. Очень большое значение и очень могущественной является вода из Ганги. Then the sight of the holy Tulasi tree soothes my soul, for I know she gives pleasure to Lord Krishna. Священное дерево Туласи — утешение моей души, ибо я знаю, что она дарует радость Господу Кришне. So Tulsi is growing nicely in many homes here. Although it's Russia and it's cold, but still I see many nice Tulsi trees growing. Во многих домах очень хорошо растет и цветет Туласи, хотя мы в России и здесь холодно, но я вижу, что во многих домах преданных очень хорошо Туласи растет. So you want to keep the Tulsi tree in your home, you should keep it there, and you should also worship her every day. Вы можете иметь дома дерево Туласи, и ей нужно поклоняться каждый день. Pour a few drops of water every day and offer obeisances. Поливать ее каждый день небольшим количеством воды и предлагать ей поклоны. I remember Prabhupada was it was in New York, and Prabhupada said, bring me a Tulsi tree. And we brought Tulsi in beside Prabhupada, and Prabhupada was sitting there and he was chanting, and he said to us, he said, this is all you need, the holy name and Tulsi. Однажды Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке, и он попросил принести ему дерево Туласи. Преданные принесли, поставили перед ним, он стал читать джапу, и потом сказал, это все, что вам нужно, святое имя и Туласи. And then Bhaktivinoda says, by honoring sak, the green leafy vegetable, a great favorite of Lord Chaitanya, I conquer over life. My life becomes worthwhile.
Когда же я почитаю шаг, который так любим Господом Чайтаньей, я убеждаюсь, что моя жизнь не бессмысленна. Bengal, they have many green leafy vegetables. So Lord Chaitanya was very fond of sak, this like a spinach. It was a favourite. His mother would cook many dishes with it, and Lord Chaitanya enjoyed so much to eat this sak. And Bengali people, they eat with rice. They have a lot of rice and a little bit of this green leafy vegetable, and they're happy. В Бенгалии растет очень много вот таких зеленых листьев съедобных, таких как шпинат. И Господь Чайтанья очень любил блюда из таких зеленых листьев. Они называются шак. И сейчас в Индии индусы едят этот шак с рисом. У них на тарелке очень большое количество риса и чуть-чуть вот этого шака. And then the final verse, Bhaktivinoda Thakur says, "Whatever is good for the service of Lord Krishna, I accept every day with the greatest joy." И последний стих. С величайшей радостью принимает Бхактивинода изо дня в день все, что благоприятствует служению Шри Кришне. So Bhaktivinoda Thakur has written this very nice song for us to sing. Бхактивинода Тхакур написал для нас эту прекрасную песню, чтобы мы могли петь ее. We'll ask Nanda Kumar Prabhu to sing this song for us. I can play for you. No, you sing. It'll be nice. Have you got the book? Yeah? Every Ekadashi you should sing this song. At least on Ekadashi. Эту песню нужно петь на каждой Экадаши, хотя бы на Экадаши. Twice. Yeah? Twice. Twice. Кумар, развернись сюда. Будет плохо слышно.
Samastana
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Is there prasadam to distribute? Yes.